7th standard. Good morning, children. How are you? Today we are going to continue the lesson, that is Art and Architecture of Tamil Nadu. Okay, that is term 3, history, second unit. Okay, second lesson. Now, yesterday in the previous classes we saw about the Pallavas, the Pallava epoch, and the temples built by the Pallavas, the kings, and the Mamallapuram, the rocket temples, especially the Pallavas, they are very much famous in rocket temples, that we saw. Then many sculptures, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், various sculptures on the wall, then the pillars, then the early Chola period, Vijayalaya Chola, he was the founder of this early Chola dynasty, we saw that. And the places, what we can say, Sembiyan Mahadevi, and the style they constructed the temples, we saw that. Then Tanjavur big temple, that is the Prahadiswara temple. It is in page number 118. மேலே பிக்சரே இருக்குது பாருங்கள், the Prahadiswara temple. It is in Tanjore. நான் கூட போய் பார்த்துட்டு வந்தேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். Understand, it's a great the biggest temple in Tamil Nadu, and it was constructed by Rajaraja Chola, the greatest king among the Chola dynasty. Understand, Rajaraja Chola. And this was 216 feet, that is height. அப்புறம் அதில் ஒரு விமானானா I told you the top, at the top they have one rock, ஒரே ஒரு சிங்கிள் ராக். அது எப்படி தான் மேலே கொண்டு போனாங்கன்னு தெரில, இந்த டாப்பில் கொண்டு போயிட்டு அதை அந்த கோபுரம் மாதிரி வரல அதில் வச்சுருக்காங்கன்ட்டு we saw that. Then a great Nandi, the biggest Nandi, எவ்வளோ long, 16 feet long and 13 feet height, made up of a single rock. It was in the front of this Prahadiswara temple, this Tanjavur big temple, that we saw yesterday. And then the later Pandyas, the Pandyas, they gave much importance to this Ganesha and this Palayar Patila near Karaikudi. There was a very important temple we saw. Then a beautiful Ganesha was carved in the temple, in the entrance, and it had 2 arms and the biggest trunk which turned over the right hand side. The picture also is here in page number 119. These are all we saw in the previous classes, and today we are going to see about the Vijayanagar epoch. Say all of you, Vijayanagar and Nayak. Vijayanagar epoch or Nayak, you can say. What are the styles and what were the temples which were constructed by the Vijayanagar kingdom, that is the rulers, Vijayanagar kings. During the Vijayanagar epoch, a new form of construction was emerged. It was called as the Mandapam construction. Mandapam, it was famous in the temples of Vijayanagar kings. Understand, to where the god and goddesses they carried every year. And the Mandapamla, every year they'll bring the gods and goddesses, and pillared outdoor Mandapams are meant for the public rituals. நிறைய pillars வச்சு hall மாதிரி they constructed. It was considered as the waiting room for the visitors, for the devotees. Devoteesனா யாரு? பக்தியார் வருவாங்கல்ல, டெம்பிளுக்கு வர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்கல்ல, அவங்களெல்லாம் வெயிட்டிங் ஹால் மாதிரி அந்த மண்டபம் வச்சு, the pillared mandapam, and which adorn the temple. And these mandapams attract the attention of the monolithic pillars. அதில் பெரிய பெரிய pillars இருக்கும். Understand, in page number what you can see in 119, big pillars, monolithic pillars were there, and on the pillars there were pictures were carved. Enna other pictures sculpture பண்ணிருக்காங்க. What are they? The horses, lions and
many gods. Understand? And the Kalyana Mandapam at Kanchipuram, it was called as Varadaraja Perumal Temple. The Kalyana Mandapam at Kanchipuram, it is called as Varadaraja Perumal Temple. And in Vellore, this Jalagandeshwarar Temple, Vellore, ஒரு டெம்பிள் இருக்குது. It is called as Jalagandeshwarar Temple. They are very notable examples. The most celebrated of these mandapams in temple of Madurai, it is called as Pudu Mandapam. மதுரையில் இருக்கிற டெம்பிள் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? புது மண்டபம். And the main features of the Vijayanagar and the Nayak architecture என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, are decorated mandabas. ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய மண்டபம் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க with the great pillars. Understand? And they were decorated and ornamental pillars. Understand? நிறைய ornaments எல்லாம் carve பண்ணி அதில் pillars and live size images. அதில் நிறைய என்ன big images, the photos, the figures of gods and goddesses. Understand? And gopuras, பெரிய கோபுரங்கள்லாம் கூட கட்டியிருக்காங்க. கோபுராஸ் அண்ட் பிரகாராஸ். தென் மியூசிக் பில்லர்ஸ், அந்த பில்லர்ஸ்லாம் அப்படி தட்டினோன்னா மியூசிக் சவுண்டு வரும். அந்த மாதிரிலாம் எவ்வளோ கிரேட்டாக அந்த காலத்தில் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மியூசிக் பில்லர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாரல் ஒர்க்ஸ். அந்த பில்லர்ஸ்லாம் அப்படியே ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கா மாதிரி they carved. And stone windows during the 15th and to 17th century. And many stoneலையே என்ன விண்டோஸ், நம்மளாம் இப்போ வுட்டன் விண்டோஸ் தான் வச்சுருப்போம். நம்ம வீடுங்களெல்லாம் வுட்டன் விண்டோஸ் இருக்குது, கிளாஸ் விண்டோஸ் இருக்குது, தென் அலுமினியம் விண்டோஸ் இருக்குது. பட் அந்த காலத்துலேயே எதில் விண்டோஸ் கட்டினாங்களா, காவ் பண்ணாங்களா? இன் ஸ்டோன் விண்டோஸ் were there at that time. And tanks are also attached to the temples ஓட என்னச்ச மாதிரி குளம் சொல்கிறோம்ல, அதான் tanks. And gateways to the temple are constructed from 4 directions, east, west, north and south. 4 directions they have the gateway with massive gopurams. எல்லா இடத்துலையும் கோபுரம் மாதிரி கட்டி கேட்வேக்குள்ளே நுழையும் போதே எதுக்குள்ளே நுழையிற மாதிரி இருக்குமா? கோபுரம். Understand? கோபுரம் will construct. Then next one, the practice of fitting the niches with sculptures continued during the Nayak period. Understand? Niches means the figures, the statues. சொல்லுவாங்கல்ல, சிலை சொல்லுவாங்கல்ல, அதான் அந்த ஸ்டாச்சூஸ் எல்லாம், ஸ்டாச்சூஸோட அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த மண்டபாஸில் they have the practice. எல்லா மண்டபாஸ்லேயும் டெம்பிள்ஸ்லேயும் the statues. There was an increased use of major sculptures figures, that is at the Alakiya Nambi temple at திருக்குறன்குடி, திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது திருக்குறன்குடி. இந்த இடத்துல நிறைய அந்த ரிலீஃப் ஸ்கல்ப்சர்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட், நிறைய சிலைகள் அதெல்லாம் செஞ்சு இந்த அலாக்கியா நம்பி டெம்பிள். Then next, and the Gopala Krishna temple in the Ranganatha temple complex at Srirangam. Srirangamல நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. It was called as the Ranganatha temple. Ranganatha temple அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீரங்கம்ல. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுவும் it was also constructed during this Vijayanagar period. The southern festival mandapam of Adinatha temple at Alvar Tirunagariல் ஆதிநாதா டெம்பிள். அண்ட் பார்ச் ஆஃப் நல்லையப்பா டெம்பிள் அட் திருநெல்வேலியில் நல்லையப்பா டெம்பிள் ஆர் அதர் நோட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ். தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டண்ட் example temples of the Vijayanagar kingdom, Vijayanagar empire. Then next in Tamil Nadu, the image deities attached. Deitiesனா யார்? சிலை சொல்கிறோம்ல, அந்த gods and goddesses அவங்களோட சிலை உருவம் இருக்குல்ல, the images, statues. அது in தமிழ்நாடுல it was a very composite column, very important. And the 1000 pillar mandapam, 1000 pillar வச்ச அந்த மண்டபம் we can see in the Meenakshi Sundarishwara temple. Understand? 1000 pillar mandapam. Then Pudu mandapam at மதுரையில் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் புது மண்டபம். அண்ட் ரத்தி மண்டபம் அட் திருக்குறங்குடியில் ரத்தி மண்டபம். அண்ட் வானமாமலை டெம்பிள் அட் நங்குநேரி are illustrious example for the mandapam architecture of this Vijayanagar period.
These are the examples. Then we'll see the 1000 Mandapam Madurai Meenakshi Amman temple irukku parunga, page number 120. நாங்கள் இந்த டெம்பிளுக்கு கூட நாங்கள் போய் பார்த்தோம். The Meenakshi temple in Madurai. It is also famous one. 4 gateway இருக்கும். எந்த வழியாக நுழைஞ்சாலும் we can go to another side. Understand? Such a big temple, Madurai Meenakshi temple. நீங்கள் பெருசானீங்கன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு போய் காட்டுங்க. ஓகே, நீங்களும் பார்க்கலாம். The pillars of this period are more decorative than the previous period. So, அப்போ முந்தி காலத்தில் இருந்ததை விட இந்த பீரியடில், இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பீரியடெல்லாம் the pillars, the mandavas இதெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்களா? They were more decorative. Understand? Decorative pillars. And monolithic gigantic Yari pillars, horse pillars with life-size portraits of mythological and royal family members, common folk, animals and floral works were made. So பெரிய பெரிய gigantic figures, அப்படியே ராஜாங்க மாதிரி அப்படி நிற்கிறது. தென் சோல்ஜர்ஸ், ஹார்ஸ், அனிமல்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட், தென் பேர்ட்ஸ், வேரியஸ் ஃப்ளவர்ஸ், அதெல்லாம் அந்த பில்லர்ஸில் காவ் பண்ணியிருக்காங்க. வெரி இம்பார்ட்டண்ட் காமன் ஃபீச்சர்ஸ். தென் மியூசிக்கல் பில்லர்ஸ் வேர் த பெக்யூலியர் ஃபீச்சர் ஆஃப் திஸ் டைம். அந்த டைமில் தான் நம்ம பார்த்தோம் மியூசிக்கல். தூணில் போயிட்டு நம்ம அப்படி ஒரு சைடில் தட்டினா ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்கும், அனதர் சைடில் போய் தட்டினா இன்னொரு மாதிரி சவுண்டு கேட்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மியூசிக்கல் pillars were also their peculiar feature. A sitting lion at the top of the pillars is a common feature in the mandapams. எல்லா மண்டபம்லேயும் அந்த pillars இருக்குல்ல, அதில் at the topல a lion sitting lion will be carved out. அந்த எல்லா pillarsலையும் we can see. And the windows are carved on the walls of the sanctum and mandapam. Sanctum means the sacred place. கருவறை சொல்லுவோம்ல, அந்த ஸ்டாச்சூஸ் வச்சுருப்பாங்கல்ல, காடெல்லாம் அந்த ஸ்டாச்சூஸ் வைக்கிற இடம், அங்கே வந்து பூஜாரி மட்டும்தான் போவார் இல்லை. ஸோ அந்த இடத்துல கூட they'll keep the windows. ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு அப்போ தான் என்ன வென்டிலேஷன் இருக்கும், வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால. அண்ட் த ஜலகண்டேஸ்வரா டெம்பிள் அட் வெல்லூர், என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், எந்த ஏரியாலலாம் வாட் ஆர் த டெம்பிள்ஸ் வி கேன் சி இன் தமிழ்நாடு, இந்த ஏரியாஸ். The Jalagandeshwara temple at Vellore, the temples at Tandikombu near Dindigul and Krishnapuram near Tirunelveli, and the Subramania shrine in the big temple Tanjavur big temple சொன்னல பிரகதீஸ்வரா temple, அதில் we can see the Subramania shrine are most remarkable edifices of this time, during this time. And Vijayanagar and Nayak paintings are seen at Varadaraja Perumal temple at Kanjipuram. Kanjipuramla I told you Varadaraja Perumal temple. Understand? Adula the paintings Vijayanagar kings alla adula அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Okay. Then Kudaladagar temple at Madurai and the temples of Srivalli Puttur. So all these areas we can see the paintings of the Vijayanagar Empire. Then Thiruvellarai, Azhagar Koil, Thiruvannamalai and Srirangam. So here also all these places we can see the much more temples with the paintings in the and the monolithic pillars. The paintings mostly have the stories from Ramayana, palace scenes and mythological stories. So இந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம், அந்த பெயிண்டிங்ஸை நம்ம பார்த்துட்டு வரும்போதே we can say the stories of ராமாயணா மகாபாரதம், அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டோரிஸையே அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்களாம், அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க on the walls of the temples. Understand? And many mythological stories, நம்ம புராணங்கள் சொல்கிறோம்ல, அந்த உவமைகள்லாம் வச்சு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பேரபிள் ஸ்டோரிஸ். ஸோ ஆல் தி ஸ்டோரிஸ் வேர் பெயிண்டட் ஆன் த வால் ஆஃப் த டெம்பிள்ஸ் ஆஃப் த மண்டபா. இந்த பெரிய மண்டபாவில் தே வேர் பெயிண்டிங். அண்ட் த பேலஸ் சீன்னா ராஜா அப்படி உட்காந்துருக்க மாதிரி. தென் அதில் என்ன மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் போத் த சைட்ஸ். தென் த கோட்டியர்ஸ் வில் பி தேர் இல்லை, அண்ட் த சோல்ஜர்ஸ் வில் ஸ்டாண்ட் அட் த என்ட்ரன்ஸ். That is called as the scenery, the palace scene. பார்த்துருக்கோம் இல்லை, சினிமாலலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி சீனையே
At that time, they were painted on the walls of the mandabas. It was a great, fabulous thing. It was a great achievement of the, during those period, the people, they were much skilled people in both the art and architecture and the construction, then in paintings, everything, they were very in top level. Understand, at that time. So the Pallavas, the Pandyas, the Cholas, the later Cholas and the early Cholas, and the Vijayanagar and Nayak rulers, they were very interested in the temples, art and architecture. Both, especially this Vijayanagar period, they gave more importance to the mandapas. Understand, the Chola period, they gave much importance to the Vimanas. அந்த கோபுரம் மாதிரி கட்டியிருக்கிறதுல மேலே ஒரு ரவுண்டாக ஒரு சிங்கிள் ஸ்டோன் பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள். இப்போ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see that விமானா, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் விமானா. அண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள் யூ கேன் see the பிக் நந்தி. இல்லை எவ்வளோ லாங், 16 feet long and 13 feet height, a big nandi will be in the entrance of this Prahadiswara temple that was constructed by King Rajaraja Chola. So all these we saw, and in the next class I'll give you the answers for this exercises. Okay children, until then, take care of you. Bye.